so that the sort of involvement, the participations will be there if I conduct the program in English language. So this is also the region, one of the region, right? Not the sole region, but one of the region why I conduct the program in English language. So if you people are already over here, then definitely you are with the right person, Pavi. 8.86-meter height, conducting, presenting myself as a presenter, um, alluring you, spellbounding you with that sort of insights which are really very historical, which are very profound, which are very, you know, uh, cognitive, and which are very magnetic on their nature. So I am always been over here with the strongest mindset to solve the very wisdom, the seeds of wisdom that will definitely provide you to comprehend yourself, to know yourself, who you are, where you are from, what are your motives behind of your birth, what are the very spectrums of your lives, what are the facets that you are actually wearing, the marks. Okay, what I have personally felt that people, I felt the person, the people I find, the characters with the different characterization and the roles they need to play, like the roles of the daughter, the roles of the brother, the roles of the father, the roles of the mother, the roles of the maternal uncle, the roles of the aunt, the roles of the friends, right? There are a lot of roles that we need to perform. Because of that is the reason why we are not actually knowing ourselves, and we are forgetting ourselves to reflect back, and we are losing our authenticity. We are losing the grip, that fist, being ourselves. So this is the very realizations that I want to provide you through this very channel, the PABI show. So I am, as the very presenter, always conscious about the very conscience, the very wisdom, the very common sense that people sometimes lose themselves and trapped into that vicious circle, that words of complications, that verse of the problems where they are trapped like the spiders on the web. So this is the program where you can solve the life of your problems, excuses that you are not being taught, that you are not being guided, that you are not being guided, you are not being directed, you are not being yet clicked and catalyzed. So I am as a very positive mentality person with the positivity, the mentor, the motivational speaker. I'm not just focusing only one aspect of the life, right? But I am over here covering each and every aspect of the life that we are dealing. Because what I personally felt is that life is so complicated sometimes. There are a lot of ways, there are a lot of roots, there are a lot of entanglement, from where to start, from where to negotiate, from where to deal with. But once we observe that microscopic ways of solving the problem surgically with the mindset of weights, then definitely at that very peak hour, at that very point of urgency, we will find how to solve, way to hit, and way to keep ourselves silent, right? So we need to treat the life as the very
as the very the dirty water which must be sedimented, which must be distilled, which must be filtered, the way that we are actually been guided through the very directions, not just by the provocations, not just by the whims of trend or the suggestions, advices from the outer sources, but we are ourselves are the healers, we are ourselves are the problem solvers. The more we concentrate ourselves and see very decision with the eyes of cognitive power, with the eyes of divinity, with the eyes of inner callings, with the eyes of God feelings, and definitely we will develop the sense of solving the problems, the ways that problems have arise without our notice, right? So it's very difficult for us to handle, but it's still, if we are there to clever enough, very smart enough, and handle it with the very cognitive ideas, then slowly but steadily the ways of our dealing the problems will definitely solve the heaps of problems like Sagarmatha. So this is what I call the solving problems, the solving techniques of our issues, okay? Because right now, in this very modern period, a lot of peoples, they are going thick and thins, they have a lot of problems, but they cannot discuss it in a public domain. They are not there to sure there the ideas how to solve it properly. They do not know the strategies, though they are so much convinced, so much motivated, but once they are struck by the problems, then they are the feeling of inferiority arise inside them, and they are not to there to witness, not there to handle it properly, but they take the negative steps, like they are feeling inferior, a self of themselves, and they develop the sense of inferiority complex. And that inferiority complex, that anxiety, that depression, that suppression, that tensions, that panic situation slowly but steadily start making some sort of unseen on inside the heart in psychological level. And that sort of psychological traumas, that sort of imbalances in their emotional level will definitely hit on that very aunt which is previously been been shown, the SWON shown, right? Ropi Ekuthiyo. So slowly but steadily, that sort of traumatic sort of feelings, anxiety, depression, psychological imbalances, push to bring the very unimaginable situation in the life of the people. So we need to be the first witnesser, okay, witness to see each and every feelings that are hearing us from inside. Though we might be seem so much physically well, fit, but there are a lot of traumas that are going on inside, and we must develop the capabilities, we must develop the capacities to see the inner patterns of our psychological level, whether we are
dawning, negatively or positively, the drives of unsuccess stories, the failures, the abandoned sort of love relationships, the sorts of our societies, the competitions, that challenges that we are always been surrounded with. But what is the matter for fact, what is the very ideas that I want to share as a problem solver, as a service provider, as a motivational speaker, mentor, now for you all the people, for you all the girls and guys, are that everything in this universe has its certain period to deal with, right? Every problem has its problem, solution. So if there is night, there is day. If there is failure, there is success. If there is black, of course there is white. If there is pain, of course there is pleasure, right? So everything, it has two sort of cause and effect, sort of circumstances. That circumstantial situations are over here hovering around, surrounding around, but we need to see, we need to discern, we need to see very surgical, with the eyes of surgically, how the surgeon operate the patients in the surgical theater. So this is the very now readiness, this is the very wisest ways to utilize our wisdom when we need it. So it is not the any other mentors, any other motivational speakers, or any other sources, secondary sources, who can solve the problems that we are right now we are facing. The only problem solver is yourself, because I don't know what are the stories, what are the very hours that you are going through, right? So you are the first person to solve the problems that might be the small problem, that might be a bigger problem, or that might be the biggest problem. The only solver, the only witness, the situation, the circumstantial peripheries that you are dealing with is yourself. So don't depend upon any other suggestions, any other decisions to construct, to make the foundation of your life. Because I cannot judge, I cannot actually say what are your stories, what are your situation that you are dealing with. So my beautiful audiences from the entire universe, and pervaded 48.86 megahertz, always been over here with this motivation session in English version of this period of the time, whether you are Nepali, whether you are not. First thing first, you all are human beings. You have your emotions, you have your pressure points, you have your challenges, you have your lot of up and downs in your life. But what is the most genuine, authentic things that I consider is that life is so short, life is so uncertain, but still we can make it shorten by the actions, with the executions that we feel so far. So because what is the principles, what is the theories, what are the principles, what are the very things that I am always dealing, that I am always observing, is the very hormonal changes, the very chemical changes, the emotional changes, the changes
that are occurring inside our mental level, inside our emotional level. So I'm talking about not just only one aspect of the life, but I'm talking about the spectrums of the lives that are, you know, physical level, that are emotional level, that are psychological level, that are, scientific level, the levels that are actually supporting our life to be, modernized, our life to be meaningful, our life to be purposeful. So our life is not just the, mass of the fleshes or the blood that we do have, but it is the, chambers of emotions as well. We must be compassionate, we must be lovable, we must be affectionate, we must be humanistically, we must be, kind, and we must be, surrounded by the very emotions which are really very helpful to other people, and without losing our authenticity. Okay, so this is the very session that I'm always when coming with. My name is Pavitit Fluid, 0.86 meter height, and you do be, you know, where I do have my affiliation. Actually, I have my affiliation with the very multinational company, that is the American Life Insurance. So I am financial doctor, financial advisor, financial manager, financial programmer, financial analyst, service provider, field representative, a group specialist, personal policy expert, insurance consultant, insurance awareness campaigner, right? So this is also the reason why I am really very presentable, why I am always coming with these very presentations to make you people actually feel that life that we are leading is not we are playing the role of a one character, but we are playing the role of a, multi characters. So whatever we play the roles, but the genuinity, the genuine short of our behaviors must be, underneath the understanding we must have, the feeling of, mentality, the intentions. I'm always been focused about with a larger focus with the eyes of my cognitive flexibility is that intention must be direct, intention must be purest, intention must be pristine to support other people without keeping any sort of a biasness, without keeping any sort of prejudices, injustices, inequality. So I am, as a human activist, talking the justice, talking the, discriminations regarding caste, regarding elite, and the people from the grassroots level. So this is the packages of the program that I am, as the very presenter, palliated for 8.86 meter height. Actually, it's not the program that I want to capture, that I want to captivate, that I want to manipulate, but this is the very, you know mm, help. This is the very, true law, where I ignite, where I, burn the eyes, burn the fire with the eyes of intelligence. That intelligence is not artificial alone. Yeah, it's in this very present protects. Intelligent artificial has also helped a lot, but that artificial intelligence alone cannot challenge the very cognitive mindset of a human civilization that can support, in some areas of our life. But if we depend
fully on that very intelligent wisdom, then I think our mindset, our wisdom will be overshadowed. But once we understand how to utilize that intelligent, AI, that artificial intelligence, the way that we are over here, then that can be supportive, that can be the servant of our success. That artificial intelligence, or let's say scientific sort of a technicalities, technologies, modern, devices, the developers can be the staircase to upgrade, to uplift our stages. But that sort of artificial chips in our mind, they cannot actually replace. But we need to be very much conscious on that. Actually, whether we are handling that artificial intelligence, or we are just randomly blindly utilizing it, depends upon us, right? So it is the wise decision, it is the wise ways, and that sort of a wiseness will definitely gonna support to establish the human civilization, establishing the society, where society is very much developed, structured in every level, following the sustainable development. Okay, I'm exactly talking a lot of subject matter. What I am talking about is, the more I started talking in English language, the more lot of informational come in savage voice. And this is also the reason you people sometimes do not get into the box, get into that pace, get into the contents that you are over here. If you people are new over here, you need to understand the nature of the soul. Actually, this very soul is the morning soul. And I am really very privileged, really very proud, and in this very ecstatic position to share each and every moment, clicking the very ideas that you need to know, and not just you need to pretend that you can speak English language. But the things that I want to share is that you must be, I, ideologically perfect, you must be practically perfect, you must be very much clever enough what are actually the things that are going on your circumstantial situation, what are the very things that you must deal with to save your existence as well. You must be perfect in scientific inventions, that what are actually going on presently, what are the relevant topics that we are surrounded with. You must be active knowing the political scenario. What I mean to tell you is that it is not always sufficient for us to know the things only a very close scenario over here. But we are already the global citizen, we are already the intelligent creator, and one of the supreme the creature of this very huge and gigantic shot of a universe. Then definitely we must be on the peak of that very development through the opinions, through the concept, through the very schools of thoughts that are not only laden by the other legends, other mentors, but coining, establishing, founding, and exploring a lot with the
cognitive, mindset. So we must be logical, we must be very clever enough, we must be not theoretical and a lot when there comes the topics that we are not being going through. So it's very important to go through each and every subject matters that encounter us. Okay. Okay, while talking about the time, it is 6 o'clock. Okay, 6 o'clock, 6 a.m. in the morning. ओके, मेरो नाम चाहिँ पवि हो, पवि 84.86 मिटर हाइट। जनरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरहरूको समक्ष हजुरलाई मोटिभेट गर्नको लागि नै थिम र त्यसको आधार भनेको चाहिँ हजुरलाई मोटिभेट गर्नको लागि नै हो। मैले इङ्ग्लिसमा पनि बोलिरहन्छु, नेपालीमा पनि बोलिरहन्छु। धेरैजनाले सोधिरहेको हुन्छ कि हजुरले के को बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर। हजुरले यसको लागि चाहिँ एकदमै मैले जतिखेर चाहिँ अनलाइनमा मैले लाइभमा आइरहन्छु त्यतिखेर चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले हरेक कुरामाथि चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ स्पटलाइटमा चाहिँ मैले लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरले मध्यनजर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सधैँ एउटै पनि विषय हुँदैन, त्यहाँ धेरै खालको विषय हुन्छ। त्यहाँ राजनैतिक विषय हुन्छ, त्यहाँनिर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू हुन सक्छन् होइन। अहिले ग्लोबल्ली के भइरहेछ त होइन, नेपाल कतातिर चाहिँ दौडिरहेछ त, नेपालभित्र र नेपाल बाहिर होइन। अनि नेपालको चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप कस्तो छ त अरू देशहरूसँग, कसरी जियो पोलिटिकल्ली हाम्रो कन्ट्री चाहिँ अहिले एकदमै क्राइसिसमा छ। अनि यो त्यो फ्लक्स भन्छ नि, FLUX फ्लक्स भनेको चाहिँ इम्ब्यालेन्सेस, त्यो त्यो आइडेन्टिटी अफ क्राइसिस भइरहेछ। यहाँनिर पहिचानको कुराहरू उठिरहेछ, यहाँनिर डेभलपमेन्टका कुराहरू उठिरहेछ, यहाँनिर चाहिँ करप्सनका कुराहरू उठिरहेको छ, यहाँनिर ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू उठिरहेछ, नेपो किड्स नेपो बेबिजको कुराहरू उठिरहेछ, जेन्जिज आन्दोलनको कुराहरू उठिरहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ इकोनोमिक रिसेसनको कुराहरू आइरहेछ, ब्लकेट्सको कुराहरू आइरहेछ। मैले यति धेरै भोक्याब्सहरू हजुरलाई किन दिइरहेको छु भने त्यही भोक्याब्सलाई चाहिँ हजुरले हाइलाइट्स गरेर चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। जिडिपीहरू हेर्न सकिन्छ, हजुरले नेपालको जिडिपी कस्तो भइरहेछ, इम्प्लोइमेन्ट नेपालको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हाउ इट हेज डिरेक्टली अफेक्टिङ द ब्रान्डन प्रब्लम होइन। अब यस्तो अब हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि दिनौँ हाम्रो नेपालबाट चाहिँ 1500को दरमा चाहिँ युवा युवतीहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ क्या। त्यो पनि तपाईँको स्किल्ड होइन, तपाईँहरूको चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै लेबर एकदमै मसल्सले काम गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ गइराख्नु भइरहेको छ। त्यसको रोकथाम के हुनसक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ जुन अफेवल्स छ, जुन किसिमको एउटा चाहिँ ड्रास्टिक चाहिँ एउटा परिवर्तन भएको एउटा चेन्जले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भनेर एउटा ग्लोबल लेभलमा चाहिँ डिबेट गर्नुपर्ने चाहिँ डिबेटेबल खालको चाहिँ स्युजहरू म उठाउने गर्छु। इट डजन्ट मिन द्याट कि एउटा मात्रै होइन इमोसनल एकदमै फ्लो त्यो पनि छ एउटा ठाउँमा, तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ वी आर भेरी क्लेभर के हामीहरू, वी आर भेरी क्लेभर एन्ड वी आर भेरी रेस्पोन्सिबल राइट, बिकज वी आर अलरेडी ग्लोबल सिटिजन। म नेपाली मात्रै होइन, म ग्लोबलकै युनिभर्सकै एउटा युनिभर्सल सिटिजन हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल्ली युनिभर्सली के भइरहेछ त भनेर यसरी आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू भनिरहेको हुन्छु। सो होइन, मलाई चाहिँ एकदमै यस्तो खालको डिस्कर्सेसहरू चाहिँ एउटा पब्लिक डोमेनमा नै अर्गनाइज गर्नुपर्छ र त्यो कुराले चाहिँ एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जति डिस्कसन्सहरू, नेगोसिएसन्सहरू, डिस्कसन्सहरू एउटा चाहिँ टेबलमा चाहिँ ट्याकल गर्छौँ नि त्यसपछिबाट हुन्छ क्या। अहिले नेपालको स्थिति हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ नेपालको अहिलेको यो जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो सदर चिडियाखानासँग चाहिँ त्यो कुरालाई रिलेट गर्छु कि हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर के छ, बाँदर पनि त्यहीँ हुन्छ होइन, बँदेल पनि त्यहीँनिर हुन्छ, चिम्पान्जी पनि त्यहीँनिर हुन्छ, चराहरू पनि त्यहीँनिर हुन्छन्। तर त्यहाँ त त्यस्तो खालको सभ्यता हामीले देख्न सक्छौँ, सभ्य त्यहाँनिर आचरण देख्न सक्छौँ। तर हेर्नुहोस् त हाम्रो के अरे संसद भवनमा सांसदहरूको ताल, उहाँहरूको त्यो ताल देखेर त मलाई लाग्छ हामीहरूले चाहिँ एउटा ग्लोबल एउटा सिनेरियोमा पनि एउटा चाहिँ
हाम्रो बेइज्जत भइरहेछ क्या, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बेइज्जतीकरण उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरू पनि त्यो सजायको चाहिँ भागीदार हुनुहुन्छ। हामी कति ज्ञानी मान्छे, हामीले जे गर्दा पनि ओके इट, वी आर ए वी आर ओके फर एभ्रिथिङ के। हामीहरूलाई चाहिँ पनि शनि बानी भयो कि हाम्रो नेपाली हुने कुरामा भन्दा हामीहरू नहुने कुरामा बेसी चाहिँ एकदमै साइलेन्ट बस्छौँ कि, म्युटेड बस्छौँ, स्पेक्टेटेड टाढाबाट हेर्छौँ। उनीहरूले हाम्रो चाहिँ ढुकुटीबाट चाहिँ पैसा ग्वाम्म झिकेर उनीहरूले चाहिँ होइन अहिले त्यो सहकारी ठगी प्रकरणमा जुन किसिमको यो के विधेयक पनि तपाईँको चाहिँ अध्यादेश मार्फत आएर अहिले जुन मानेमा चाहिँ ठगी गरेर चाहिँ होइन सोझा सिधा हामी जस्ता सोझा सिधा चाहिँ जनताहरूको चाहिँ के अरे पैसा गम झिकेर दिने उनीहरूले त्यो पारित गरे नि, त्यो कुरामा खै त बोलेको हामीहरू होइन, बोल्नु पर्दैन। हामीहरू यति धेरै चाहिँ अनभिज्ञ चाहिँ जाहेर गर्छौँ कि हामीलाई त केही भएकै छैन क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कार्यक्रम भनेको चाहिँ चाहे तपाईँ एकजनाले हेर्नुहोस् चाहे नहेर्नुहोस् अथवा धेरैजनाले हेर्नुहोस् होइन, एकदमै मलाई लागेको कुराहरू व्यक्त गर्ने गर्छु क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा एउटा मात्रै कुरा होइन, हरेक कुराहरू चाहिँ म व्यक्त गर्ने गर्छु। हजुर होइन बस्दैछ है, व्यक्त गर्ने गर्छु। अनि म चाहिँ बिहानको समयमा होइन छ भयो, अनि म चाहिँ बिहानको समयमा त्यसो गरेर होइन मैले चाहिँ एकदम इन प्याकेज वेमा होइन कम्बो सेटमा नि होइन एउटा ठुलो चाहिँ नाङ्लोमा त्यहाँनिर के हुन्छ, मोमो पनि हुन्छ, चाउमिन पनि हुन्छ, अनि त्यसपछिबाट तपाईँको विङ्स, चिकन विङ्स पनि हुन्छ, त्यसबाट यता ससेस पनि हुन्छ, त्यसपछि एकबाट यता सलाड पनि हुन्छ, त्यसपछिबाट यतापट्टि तपाईँको के अरे अर्को बार्बिक्यू गरेको के कुराहरू भएछ। यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ द पबी सो भनेको चाहिँ हजुरलाई एउटा मात्रै कुरामा म इन्फर्म गर्दिनँ, आई एम एज अ प्रेजेन्टर होइन, आई एम रेस्पोन्सिबल फर मेकिङ माई पिपल अवेर अबाउट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर आउनुहोस्, के को बारेमा भन्या भनेर चाहिँ हजुरले त्यो कुरालाई चाहिँ सोध्नुभन्दा पनि टाइम आउनुहोस् न, म बिहान बिहान चाहिँ हजुरलाई रिफ्रेसिङ गर्छु। मैले त 31 मिनट 27 सेकेन्ड त मैले अन एउटै गइसकेको छ। अहिले चाहिँ म द युट्युब च्यानल छ ल, द युट्युब च्यानल छ द पबी सो भनेर, त्यहाँ पनि जानुहोस् अनि त्यहाँनिर गएर हजुरले चाहिँ गर्नुहोस् न ल। एक्ज्याक्टली कस्तो राम्रो कुरा गर्छु है। सेन्सर अन्डरस्कोर गोलीज्यूले नेपालीमा छेद नै छैन हो नि, नेपालीमा छेदै छैन क्या। जे कुरा चाहिँ गलत हो त्यो कुरालाई चाहिँ होइन छाती फुल्लाई चाहिँ ल मलाई यहाँ गोली हान भनेर जान्छन् होइन। अब छेदै छैन क्या, त्यहाँ के गरिसक्यो भित्र है। हामीहरू चाहिँ यस्तो छौँ क्या है। ओके असिम केसी ओके ओके ल, कस्तो राम्रो राम्रो भाइ बहिनीहरू है चाहिँ आइराख्नु भइरहेको रहेछ है। अनि यस्तै कुरा हो क्या है, नेपाल बिग्रिने कारण नै यो कारण नै हो नि त। या एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। आई थिङ्क यु आर जस्ट युआर हुन्छ है भाइ। आई थिङ्क यु जस्ट लर्निङ इङ्ग्लिस होइन, तपाईँले यो भर्ब यो राम्ररी पढेर आउनु होला है। यो ग्रामेटिकल इन्करेक्ट सेन्टेन्स चाहिँ युज नगर्नु होला यो, किनभने दिस इज द पब्लिक डोमेन है। अनि त्यसपछिबाट त्यो गर्नुहोस् ल। अरूलाई यसरी यसरी हात देखाउँदाखेरि तपाईँको चारवटा हात त आफैतिर फर्किरहेको छ नि, सो माइन्ड है यो कुरा चाहिँ। ल के मामा भोलि पनि आइहाल्छ नि, किन हात दिनुपर्छ। अब के गर्नु, अब सधैँ एउटै हो नि, अब नआउने मान्छेले सिक्दैछु नि होइन। धन्यवाद है, त्यस्तो कुरा हो कि। यस्तो हेर्नुहोस् देख्नुभयो नि, यस्तो चाहिने कुरामा हाम्रो नेपालीको एकजना एकदम राम्रो चेतै छैन क्या। चेत भने के हो, सेन्स के कन्साइन्स भनिन्छ क्या यसलाई। राम्रो कुरामा छैन होइन, जहाँनिर गएर गर्नुपर्ने छैन, अनि यहाँनिर आएर भएर हुन्छ होइन। ल म चाहिँ जान्छु है, अब मेरो मामा हजुर आउँदैछिन्छ ओके। मेरो मामा हजुर चाहिँ पवित्र पशुपतिनाथ देवताज्यूको चाहिँ एकदमै भक्त है। ल म के भन्न चाहन्छु भने पवित्र पशुपतिनाथ देवताज्यू हजुरज्यूको आशीर्वाद, मेरो ड्याडी मामाज्यू हजुरज्यूको आशीर्वादमा 84.86 मिटरज्यूको आशीर्वाद, किरातेश्वर महादेव मुदुम ब्रह्माण्डको पुरैको आशीर्वाद है त। अब सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्छु है।
6 बजेर चाहिँ 9 मिनट गयो है। म चाहिँ मेरो मामुहरूलाई चाहिँ अफिस ड्रप गर्नेवालामा छु। एकछिनपछि यो भ्याए पनि आउँछु है। अब फेरि म लाइभमा मात्रै आएर पनि भएन, अरू पनि कामहरू छ। ओके, हाई हाई। अनि हजुरले चाहिँ युट्युब च्यानल है द पबी सोमा गएर हेर्छुस् है, युट्युब च्यानलमा गइसुस्। त्यहाँ चाहिँ मैले अनकट अनफिल्टर्ड मलाई जस्तो ठिक लाग्छ त्यस्तो खालको चाहिँ मैले कन्टेन्ट क्रिएट गरेर आएको छु एज ए कन्टेन्ट क्रिएटर। अनि त्यसपछिबाट जसले चाहिँ मलाई राम्रो भन्नुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले राम्रो भन्नुहुन्न उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। किन उहाँको संस्कार त त्यस्तै पाउनुभएको छ। अब अहिले बुढो भएर पाएको संस्कार र बच्चा बेलामा त फरक पर्छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्कारको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा छ है भाइ बहिनीहरू। ल अनि यहाँनिर चाहिँ ओके हेलो, ओके 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 हेलो हेलो है। अनि क्यान आई गेट एट के पनि टेक्स्टहरू आउँछ है, टेक्स्ट। थाकिन्छ हौ कुराहरू धेरै सुन्यो भने त। तर हरेस चाहिँ नखानुहोस् है, केही चाहिँ खानुहोस् तर हरेस चाहिँ नखानु भनेर भन्छ। त म यसो चुप्पा गरौँ त म चाहिँ जाने भएँ टाइमसँग नि जति पनि। अब मेरो मामुलाई चाहिँ म है, अब मैले मेरो मामुलाई चाहिँ अफिस ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेको यो छ नि, मान्छेको यो सोच चाहिँ एउटै हुँदैन क्या। फेरि सोच एउटै भयो भने त फेरि नेपाल राम्रो भइहाल्छ नि। मैले चाहिँ मेरो अब आजको स्केड्युल यति धेरै टाइट छ है, अब टाइट भएकै राम्रो स्केड्युल्सहरू। हेर्छु न मैले चाहिँ पुलिस लाउने पनि फुर्सद पाइरहेको छैन। जहिले अफिस जान्छु अनि युनिफर्म लगाइसक्छु होइन, कोट प्यान्ट लगाइसक्छु। स्पेसल्ली सेतो सुट प्यान्ट लाउँदाखेरि चाहिँ के अरे कोट प्यान्ट लाउँदाखेरि मैले जहिले पुलिस लाउँछु क्या। यो चाहिँ नेचर छ क्या मेरो चाहिँ। ल है अब अहिले चाहिँ कति बजी थाहा छ, 6 बजेर 11 मिनट भयो। अनि म चाहिँ अब ल म आउँछु, ल चुप्पा गरौँ न आउँछु। ल मेरो मामु यो चाहिँ जेनरल क्याजुअल खालको चाहिँ यो लाइभ हो क्या। मलाई चाहिँ निदा आएर उँघी बस्न मन पर्दैन मलाई चाहिँ होइन। उँघी निदाउने त्यस्तो चलन छैन मेरो। मेरो मामुले चाहिँ भगवान्ज्यू हजुरलाई नैवेद्य चढाउँदै सिन्छ है। ओके ओके, मतलब नगर्नुहोस्। तपाईँले राम्रो गरे पनि तपाईँले नराम्रो गरे पनि तपाईँलाई खुट्टा बान्ने त्यस्तै हुन्छ, क्रिटिसाइज गर्ने त्यस्तै हुन्छ। आनन्दले कानमा तेल हालेर बस्नुहोस्, टिक्क हुन्छ, आनन्द हुन्छ है। म चाहिँ एकछिनपछि आउँछु। मेरो नाम चाहिँ PABI 88.86 मिटर आइज्यू। मेरो सेलफोन नम्बर्स लिन सक्नुहुन्छ। मेरो सेलफोन नम्बर रहेको छ 9818352220 97077161447 र मेरो जिमेल एड्रेस रहेको छ dr.pabi117@gmail.com। है हजुरहरूले चाहिँ मेरो वाट्सएप नम्बर चाहिँ मेरो गर्नुहोस्, जट डाउन गर्नुहोस्, ताकि हजुरले चाहिँ अफिस आवरमा आएर चाहिँ मेरो लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्योभन्दा बेसी अब हजुरहरूलाई ओके 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 लाइसेन्समा ल अब चाहिँ म जाने भएँ यस यस आइसुस् न। के भयो 80% भएछ। मामु हजुरलाई सबभन्दा कसको माया लाग्छ? मेरो मामुलाई कसको माया लाग्दैन, सबैको माया लाग्छ। एकजना मात्रै भन्नु। ए त्यो अस्ति कि न्युज हो त्यो। मामु त्यो नलाइजु नि छिटो, यहाँनिर ढिला भइसक्यो। यहाँनिर मेरो कपिराइट हुन्छ, एकछिन नलाइछु न, अहिले बाटोमा लगाइछु नि, छिटो आइछु न। बाटोमा लाग्दैन। फेरि हाम्रो मामुलाई चाहिँ न्युज सुन्नै पर्छ क्या, न्युज छिटो। मेरो मामुले बर्बाद गरिदिन्छ थाहा छ, नलगने म। किनभने मैले अहिले त्यो तपाईँको युट्युबको लागि पनि मैले उ गरिरहेको छु नि त, अनि युट्युबमा कपिराइट गरिदिन्छु।
अलिक सानो बनाइछु भनेको बनाइसिन के गर्ने उसलाई हेर्छु चाहिँ मेरो चाहिँ आज पिङ्क कलरको मेरो गोल्डन पिङ्क एन्ड पर्पल थिम हो मेरो आज चाहिँ अल वार्ड्रोब्स आर स्पोन्सर्ड बाई माई ड्याडी मामा आइसिनु चुप्पा गरौँ म हजुरको आशिष आशीर्वाद र चुप्पा मात्रै पर्खेर बस्या हो ए जति जे गरे पनि अब नेपालीहरू चुपचाप छन् के हो है के हो अचम्म लागेर आउँछ यहाँ चाहिँ जसको शक्ति उसैको भक्तिहरू केही होइन त्यही त है चुप्पा गर्छ मलाई कति लाग्छ के आफ्नो के हो कुर्सी भन्दा धेर यता आइसु न यता मामु यता आइसु कुर्सी श्री पशुपतिनाथ कि जय श्री पशुपतिनाथ सम्भार कुर्सी कुर्सी ए क्रुर हामी बच्चा बेला हुँदा आउँथ्यो है मामु त्यो ल है साथीहरू ल मेरो त्यही भएर म लभ यू कति हाँस्नु है ल ठ्याक्कै मैले चाहिँ कति उ गरेको थाहा छ ठ्याक्कै मैले चाहिँ 41 मिनट चाहिँ गरेको छु अन यो है